أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مساء الخير. لقاءنا اليوم هو لقاء أستطيع أن أسميه لقاء من نوع خاص، ليس فقط بخصوصية الموضوع، وإنما بوجود ضيفتي لهذا اليوم، التي يعني احترت في أنه تايتل أحطها، لأنها حقيقة تستحق كل ما سيذكر عنها. فهي سيدة أعمال، وهي ناشطة في المجتمع وناشطة في الجالية، وهي يعني بذور العمل والتطوع تبذرها تقريبا في كل يوم. يعني أنا حقيقة تعرفت عليها وكانت في إحدى جلسات المجلس البلدي في مدينة ديربون، وفي موضوع لا إلوش علاقة لا بشغلها ولا بالبزنس تبعها، إنما يدل قديش هذه السيدة حقيقة بهمها العمل والتطوع في الجالية. يعني بدون ما نطيل عليكم الحديث، هي أقدم لكم أعزائي المشاهدين، ويسعدني أن تكون ضيفتي في هذا الحلقة من برنامج كوميونتي إيشوز السيدة جاكلين فاخوري زيدان، اللي هي كمان لازم نقدم لها بالتايتل اللي بتشتغل فيه، اللي هي كوميونتي لايزان عندنا هنا في المنطقة. نحن نناقشها ونحاورها في أمور لها علاقة ليس فقط في عملها في نطاق المدرسي، وإنما عملها كسيدة أعمال وكناشطة في المجتمع في حالة من خلينا نقول استحواذ الرجل على قيادة معظم المشاريع ومعظم النشاطات في الجالية. هذه السيدة شقت طريقها بنجاح لتكون علما من أعلام من السيدات الأعلام في مجال خدمة المجتمع. جاكلين فاخوري زيدان، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. How are you? الله يخليك، تحياتي. I just want to say too that when I met you يعني كتير الواحد you're just as hard worker as I am. يعني الواحد we're always trying to do the best that we can, but then بس يعني أنت يعني مش بس هارد ورك، كمان يو ار سمارت. So are you. To get all this. جالي احنا الجالية العربية that's the one thing we should be proud of. يعني احنا كلنا يعني مكملينها من كل الجهات. متعددين المواهب. We're smart and we're beautiful. يعني سعيد جدا معرفتك والمقابلة معك يا أخت جاكلين. راح أسألك كوميونتي لايزان، يعني واضح من عنوان إنه it's clear that you are working to connect the community with some other services. تحب تحكي لنا شيء عن هذا الشغل؟ What you like to tell us about your job and what you do? I've been involved in the community for 20 years almost, and I was offered this position يعني الشغل هذا about 5-6 years ago now. 6 سنين. بعد 20 سنة من التطوع انعرض عليك هذا الشيء. So you have to earn your respect. الواحد بده to show that you can do what you do. But sure. So زي ما قلت انت يعني it's connecting. يعني الواحد بحسبها it's like the emergency room زي ما قلت لك من قبل when we were talking. بيجي شغلات هي أهالي parent أو teacher طالب أو معلمة، أي شيء مشاكل بتصير بنواجهها we look at it we assess it نشوف شو المشكلة، وبعدين بنلاقي الطريقة اللي نقدر نحلها عشان الكل يكون مبسوط with the results. وبتكون على شغلات يعني شغلة maybe for example بالنسبة للدراسة و confidentially، يعني حتى مرات بنواجه مشاكل شيء even at home. Sometimes you encounter all kinds of situations يعني، أو maybe معلمة عملت شغلة الطالب ما قدرش يعمل أو ما عجبه، الأهل تيجي بتصير مشكلة. بتصير مشكلة. So you try to you create meetings, you sit down, you get everybody involved, and honestly صار لي 6 years I think knock on wood يعني it's been a positive result. يعني every time لما بنجتمع مع بعض كل واحد بيطلع مبسوط. So I hope I do a good job with them. I'm sure you do. I'm sure you do. بس يعني واضح إنه عملك هو في مدرسة، والواضح إنه مش بس أنت يعني بتحلي مشاكل ما بين المدرسين، وإذا كان في أهل أو خلينا نقول مش مشاكل، في سوء فهم كمان الطلاب وبعضهم. Yeah. and sure. also families and students.
يعني كم واحد مثلك في هذا المركز؟ يعني في حدا غيرك؟ هلا احنا المدرسه اللي احنا بنشتغل فيها والله to be honest with you we're lucky. يعني هلا احنا عندنا كل صف له ليزان. اوكي. وعدا كمان في كمان one liaison للديستريكت كلها اللي هو اللي اكثريته بيعمل المترجمات. الرسائل اللي بتطلع للاهالي that go home كله بالعربي وبالانجليزي. He does all that. بس احنا each level 9th grade 10th grade 11th grade 12th grade each one has a liaison. وهدول حتى الليايزانز اللي عملوهم يعني released a lot of pressure from the teachers. يعني عمل خفف الضغط عن المعلمين. يعني هلا احنا المشكله انه we take those things من قبل ما اجت الليايزان كان المعلمه يعني بدها تتعلم وكمان تواجه المشاكل او البرنسبل او الاسيستنت برنسبل. صارت هلا الشغله انه بس تيجي احنا we take the situation and we help out and we fix it. Okay. And the teacher teaches. So it's really been a positive result having a liaison. يعني make sense honestly. يعني اذا المدرس بده يدرس وكمان يعمل على الكونفليكت ريزوليوشن حل المشاكل يعني يعني بيكون كثير. يعني رح اسالك سؤال انه هل بتلاحظي يعني هو حاليا هاجس الوضع الحالي اللي هاجس كل انسان يعني keep thinking about it we are worried about يعني قلقنا على الوضع الحالي خصوصا في شيء من التمييز. هل بتلاحظين هل في مشاكل تمييز بين الطلاب ببعضهم مثلا او حصل عندكم مشاكل خصوصا بعد داعش وسبتمبر 11 زادت مشاكل ما بيننا كعرب وما بيننا كأجانب؟ في مشاكل زي هيك في المدارس عندكم؟ You know, طبعا بجوز في مشاكل بالمناطق الثانية بس to be honest with you the district that I'm working at شغلات خفيفة لأنه I don't know why it just I feel like we're so lucky because everybody works with حتى even you know American teachers and Arabic teachers or American students and Arabic students ما في مشاكل. شغلات بسيطة يعني ما بتقول إنه والله there's such a big concern يعني شغلة مهتم فيها لهالدرجة. يعني بتلاقي شغلات بسيطة إنه الواحد بقعد بتفاهم مع بعض. But it's been such a diverse community. يعني everybody grew up with such diverse people that it's normal to them. It's normal to have a Christian, a Muslim, Romanian, and an Arabic, Lebanese, Jordanian, Palestinian, Yemenis, Iraqi. Everybody really, I mean, we've never seen anything serious. We deal basically, honestly, I see more things on the norm, like teenage issues. Okay. You know, الواحد بيصل درجة السن اللي هم فيه عم نواجه مشاكل هدول أكثر من الشغلات هاي. Teenagers. Yeah. So teenage situations probably more than any of that. You know, it makes sense لأنه ديربون حقيقة يعني يمكن أكثر المدن العالم خلينا نقول في أمريكا يمكن تكون أكثر مدن في العالم الموجود فيها هذا النوع من خلينا نقول من التقبل لبعض لأنه عايشين مع بعضنا ككوميونيتي. أوكي. طيب خليني كمان يعني من الأشياء اللي يعني في من الأشياء اللي عم تظهر حاليا بشكل واضح هناك مشاكل لها علاقة ب خلينا نقول تعاطي المخدرات من الشباب. اوكي. يعني انا بيصلني كثير مكالمات من مدارس مختلفة من ديربون ومن ديربون هايتس ومن ديترويت. طب اذا في مشاكل زي هيك انت بيكون في لكم دور فيها كلايزان ممكن تتدخلوا وتحكم على هيك؟ طبعا هلا اذا فرضا اذا اجت الام او اجى اب او حدا على المدرسة وعنده تفكير انه في اشي بابنه او بنته انه خايفين انه في شيء يعني obviously it's confidential. الشغله الوحيده انه we were very strict about في شغلات هيك but it's very confidential we deal with it privately. هلا احنا we don't deal directly. احنا علينا because we're not a social worker we're not a psychologist. diagnose بتشخص انت. we diagnose the situation. هلا فرضا اذا طالب كان عندي او الام قالت لي والله ابني عم خايف انه عم بعمل كذا كذا او اجت قالت لي انا ابني كثير عنده ضغط بالنسبه لما وقال لي بده ينتحر. يعني في شغلات كلمات لازم نعرفها ونسمع بس نسمع هالشغلات هاي كثير منيح. you take it directly and you go to either the social worker or you take it to the psychologist or you take it to the principal. تعرف ليش سألتك هذا السؤال؟ لأنه أنا يعني كثير سعيد إنه أنت موجودة معي اليوم لأنه صراحة في كثير أهل
بخافوا يروحوا للسوشيال ورك كمان، او بخافوا يروحوا يكونوا الاستاذ. فالكوميونتي لا يزال بتكون انتم اقرب من الاهالي حتى انه يكون يعني. فلذلك يعني هذه نوجه نصيحه لاي اهل اذا عنده اي مشكله، اذا انت ما خايف انك توصيها لمستوى عالي، اول مره يحكوا مع الليزان معاكي او مع الموجود في المدرسة حتى يساعدوهم بهذا الشيء. هلا بالنسبة لي I mean obviously I don't know any other liaisons how they do their work. يعني obviously everybody does their work differently. كل واحدة بتعمل شغلها غير أو كل واحد بيعمل شغله غير. بس هلا أنا بالنسبة لي directly يعني إذا صارت الشغلة هاي أنا أهم شيء الواحد إنه بده يلاقي نتيجة للولد أو للطالب أو الطفل. so في عندك أهالي مرات بخافوا. اوكي اذا انا اجيت حكيت شو رح يصير فيي، شو رح يصير في الولد، رح ياخذوه مني، رح الشرطه يتدخل. so they're always afraid, they never know how to handle it. so انا اول شيء واخر شيء I want to make sure انه الاهالي the parent او الام الاب يفهموا انه رح نواجه المشكله بطريقه انه ما حدا ينأذى، confidential، ما حدا بيعرف اي شيء. اوكي you know unless it's something, you know, obviously, you know, unless it's murder or selling drugs or something that's different. That's you know a whole different legal issue, obviously. But anything اللي يكون عم بأذي بولد أو طالب, you know, we try the best way we can to handle it confidentially, and we bring the source, the resources, the professionals that need to handle it. يعني كثير انه يعني قضيه هذه كثير مهمه كمان الاهل يعرفوها، لانه الكوميونتي ليزان هو لعمليه هي بريدج للسيرس، يعني ربط في الخدمه ما بين المدرسه والاهالي. وكمان يعني من ناس انا مقتنع ومتاكد انه انا ما بعرفش غير انت، بس اكيد الليزان اللي زيك اكيد ناس بيكونوا من الكوميونتي هم، واعتقد يعني بيكون يعني بيعرفوا الكوميونتي. The liaison that's from the community, like you, that's a good point. Because that way they know you, they trust you. So هلا الواحد لما بيجي على المدرسة بلاقي liaison اللي موجود بالcommunity, you know, they eat in their community, they shop, they see them every day. بتلاقي بكون في trust factor. ترتاحوا لهم أكثر يعني. بكونوا بيرتاحوا لهم أكثر, you know, you're sure. So, you know, especially the parents, شغلة السوشيال وركر psychologist. احنا على فكرة الجالية العربية بنلاقيها شغلة إذا بتقول والله social worker ولا psychologist, يعني عنا شغلة هاي عيب عنا. I don't know why. We feel like it's a shame to say I'm going to a social worker or a psychologist. تعرف جاكي هذا ستيغما في المنتل هيلث هي موجودة عند كل العالم، بس احنا عندنا كمجتمع عربي والشرق أوسطي أكثر لأنها مرتبطة بالعيب. يعني كل شيء عندنا عيب وهذا الشيء يعني إنه المفروض العالم إنه هذه القضية صارت يعني we have to really overcome this obstacle. We've overcome it a little bit. يعني إذا بتحكي, if you ask me years ago, it was so hard. It's so hard to even get any kind of. But هلا like I noticed the difference. يعني هلا عم تيجي الأهالي علينا. You know, خايف, they ask for that. Do you have a social worker? When من قبل واحد there is no way بيجوا بيسألوك, you know, is there a social worker? أحكي لك صراحة أخت جاكي, أنا يعني أعتقد إنه وجود حد زيك أنت مثلك كثير مهم, لأن أنا يمكن أتردد راح أحكي مع السوشيال وركر, يمكن بعرفش اللغة, يمكن ما بعرفش النظام. فأنت زي ما حكيتي أنتوا زي الواجهة يعني المقدمة اللي تمتص واللي تتعامل مع هذه المشاكل, وبالتالي أنتوا بتحاولوها لكل. We do. You said something really important too. That another important factor is we translate. يعني هلا احنا عندنا كمان الواحد بترجم للأهالي كمان. بترجم. So that's why it's important احنا we take the confidentiality, لأنه مرات عم نتدخل بsituation أو that's very confident or private is what I meant to say. So we're in there, we're translating too كمان, by the way. طب الأهل يعني معهم رقم تلفوناتكم أو كيف بتقدر تتصل عليكم؟ Yeah, always. That's the one thing for me and in the district I work in, the open door policy. يعني we try so hard to make parents understand. Don't ever be embarrassed. Don't ever be scared. Don't ever not come to school. Our doors are open. Whatever you want, we're here to listen and we're here to help you in any way we can. طب
برأيي انه يمكن الناس مش كل الناس بيعرفوا عن الليزان اللي زيك انت، اللي هو الوسيط ما بين الاهل والمدرسه. يعني في كثير انا ما كنت اعرف عن هذا الشيء. So liaison صار له probably I think بالschool systems. يعني صارت شغلة اللياison جديدة هي على فكرة، على زمان ما كانت موجودة، هلا it's new. And we try to make sure in our community or in our district we do a lot of يعني we always tell everybody about the liaisons. We're always we always have meetings. We always send letters home. We explain the process. يعني الشغلات اللي موجودة بالمدرسة للمساعدات. We always try to get that information out there. لأنه كثير مهم. أنا صراحة كأب لو ابني في عنده مشكلة في المدرسة بتمنى يعني إنه كثير يكون برتاح أكثر إنه إذا بحكي مع حد من الكوميونتي من الجالية. Okay, so it's very important position. Yeah, it really is. طيب بالنسبة يعني يمكن حكيت لك من قبل واحنا نحكي ندردش انه انا بشوف العملية التربوية the educational like a process is like a four-wheel drive car. Okay, the front wheels are the school and the parents, and you know the rear wheels are like the community and the system, and it's like all-wheel drive, you know, four-wheel drive, you know. That's a good point. And if you have any like let's say like flat tire, or like one of the tires like are low in air, like you will not really have a balance. That's such a good point. يعني ما راح تكون عندك. أنا بعرف إنه المدرسين بيكونوا بدورهم على أروع ما يكون. فهل برأيك الأهل are involved really the way that you like؟ يعني أنت شايف الأهل يعني بتعاملوا معكم مع المدرسين بالطريقة اللي بتحبيها أنت؟ هل بتشوف المجتمع بتساعد معكم؟ هل بتشوف السيستم بيساعد في عملكم؟ يعني كيف بتشوف العملية هذه؟ يعني في توازن؟ is there any balance؟ هلا إذا بتقول لي are the parents involved enough? Am I happy with it? I'll probably tell you no. I'm never happy. It's never good enough. Okay, you are not happy because you want more, or you are not happy or you are not happy because they are not doing. يعني أنت because we want more. Okay, good. We want more. Okay. The parents that do get involved are. I want to explain it, and I hope I can explain it in both ways, but I don't want to blame parents for not being involved. Not all parents should be. يعني الحق مش على كل الأهالي that don't get them. لأنه there's بعض منهم يعني. There's reasons. There's factors or there's situations why some parents are. هلا the parents that are involved most of the time يعني أنت طالب الولد تاعهم they're successful in school. وبعدين عندك الأهالي يعني بالنسبة لإحنا بيجوا أهالي على هالبلد جداد. They don't understand the system. They don't speak the language. وsometimes حتى في منهم ما بيحكوا أصلاً أو بيكتبوا حتى اللغة العربية أو اللغة تاعهم. Okay. So they come and they're not involved. ما بتدخلوا لأنهم خايفين or either they're afraid or they're not sure how to get involved. So حنا مرات إحنا بحس إنه sometimes we have to teach them. يعني the community, there's people in the community, we should teach them, leaders, يعني our community leaders. مش بس الواحد كله يحط all the pressure على وهذا هو العجل المجتمع. عجلة المجتمع. Okay. So يعني it's their responsibility. يعني الواحد إنه نخليهم يحسوا إنه they can go somewhere to learn and understand how to get involved in the system. But it's so funny. I'll tell you a story real quickly. There's one lady years ago. كان في عنا شغلة رحنا على لانسينج لأنه كنا متعرضين بالنسبة ل I think it was the budget, the educational budget for the schools. And we asked اسمها يعني حكينا مع كل الأهالي إذا بتقدروا تيجوا تعالوا you know لمساندتكم. She's جديدة كانت على هالبلد و I think حتى من العراق أو من اليمن والله العليم مش متذكر. And we all met. تلاقينا في منطقة واللي هي جايت لك بفان. She brought I don't know how many parents in a van. والله. وشي يعني الإنجليزي تاعها يعني يدو يعني خفيف. و she got involved. قلت لها I'm so proud of you. So you have to encourage them كمان at the same time. ولهلا so today she's more involved than you would imagine. So كمان الجالية العربية I mean الجالية كمان and us. And the schools, everybody. بس نشوف when you see a parent involved, when نشوف الأهل is involved, you should encourage them. Don't embarrass them and don't make them feel uncomfortable.
if that makes sense. لا مزبوط صحيح، يعني انه الاهل لازم يكونوا يشاركوا في حياه اولادهم المدرسيه، يشعروا يكونوا قراب من اولادهم، وفي اباء ما بيعرفوش ابنهم باي صف اصلا يعني. طيب طيب بتلاحظي الناس اللي بيهتموا في ابنائهم بهذا الناحيه، الامهات اكثر ولا الاباء؟ يعني بالنسبه لنا ايه بالنسبه لنا and I'm guilty of that too. هلا الواحد لما بيجي في مشكله بتتصل سبحان الله الواحد دغري بيتصل مع الام. طب ليش؟ I don't know. يعني عن جد الواحد بس it's changing. and I think لأنه بتعرف الأب طبعا بيشتغل most of them, you know, in our culture a lot of the dads are the workers, moms are home. But then you have the moms that are, you know, working or both are working. صحيح. You get a hold of both. يعني الواحد I don't know. I don't think that's a cultural thing. I think that's a general thing. Moms are just ما هو ممكن يعني ممكن انه على اساس انه الاب بيكون بالشغل، اذا بصير مشكله مع الولد في المدرسه الام موجوده في البيت، فغالبا بيعطوا رقم تليفون الام. ليش نزعل الام والاب يعني يجي يقولوا لا لا ممكن يكون هذا الصح، انه بيعطوا رقم تليفون الام لانها الام هي بتكون موجوده في البيت. او لنكن صراحه يعني Psychology Today magazine they published a research، يعني مجلة علم النفس اليوم الأمريكية أصدروا تقرير علمي عن بناء دراسي، ودائما بحكي في هذا البرنامج إنه معدل الوقت اللي بيقضيه الأبو the average time that a father spend with his children is 7 minutes a day. لأنه الأم دائما يعني أكثر يعني involved أكثر بتهتم لأكثر من سبب. جزء من ثقافتنا بانه الاب يعتقد انه مجرد ما اشتغل خلص يكفي، والام تتحمل بقيه النتائج، واللي بده يزعل يا جاكي، واللي بده يحاسب هلا طبعا I don't know but for me يعني احنا عندنا بالبيت يعني me and my husband were balanced. يعني each one knows what they can do and what they can. يعني كل واحد شكل I think everybody. هو لازم يكون في بالانس، بس الحقيقه يعني من خلال يعني بالنسبه يعني طبعا اذا ما لقيت الام بدي احكي مع الاب، اذا ما لقيت الاب بدي احكي مع الام. انا بالنسبه لي لما بتصير مشكله يعني doesn't matter، يعني المهم اني الاقي حدا. وعاده most of the time I like to have both of them there. كثير منيح. وانا راح احكي كلمه وراح يزعلوا من الاباء، معلش يعني يزعلوا كيف from you. انت خليك على السيف سايد. اوكي. الام تصحى الصبح بتفطر اولادها وبتاخذ اولادها على المدرسه وبترجع تروحها من المدرسه صح، وبتعمل لهم اكل وبتساعدهم بالهوم وورك، والاب حجته انه هو يشتغل، يعني بروح من الشغل بكون الصبح نايم. هذا الشيء ما بحكي انا، بحكي بناء على طبيعه عمل اللي اشتغلت في مؤسسات رجالي، طبيعه العمل ان الام يعني المسؤوليه الكبرى في حياه الطفل المدرسيه بتوصيله بجيبته وهوم وورك واخذ عند صاحبه، هي الام المسؤوله فيه، وهو جزء من سيطرة الرجل وامتيازه في المجتمع العربي والشرق الأوسط. I'll let you agree. أنا اللي حكيت مش أنت اللي حكيت. I'll let you agree with it. The reason because هلا for me like with us when they were younger, you know, we did everything. So because I'm not good in math, I'm more good in as you can see, I like to talk and I like to socialize and read and write and stuff like. So he always did the homework for math and so we sort of balanced both out. So. يعني and you're right though there are some this is the exception. هذا الاستثناء، بس القاعده هذا طيب اوكي don't blame him. انا حكيت هي بريئه. طيب رحت انا على الفيسبوك تبعك اوكي، وعجبني عن جد الكفر بيج، يعني كيف انت الهاجس تبعك حتى في اليور بيرسونال like communication like social whatever media thing عم بتفكري في التدريس، وانت هنا يعني كاتبت لك ان احكي لكم شو كاتبه جاكي او شو حاط الصوره لألبرت اينشتاين. بيحكي انه بتحكي انه التعليم ليس تعليم الحقائق، هذا ألبرت اينشتاين بيحكي التعليم ليس تعليم الحقائق وانما تدريب العقل على التفكير. بالانجليزي education is not the learning of facts, it is rather the training of the mind to think. ليش حطيتي هذه؟ I have a couple of them actually. Yeah. The reason I seen that, I like that. A couple years ago, I seen a YouTube video of a professor. He was teaching. It's
I think in one of the East Coast universities. يعني I انت can't remember if it was. اخذتها من يوتيوب هذه؟ No. Yeah. That was, I seen a post in that, but I seen a long time ago a professor was talking to students in a classroom, and he was up on the desk. He was on top of his desk, and he was teaching and lecturing a lesson and everything, and he was telling the kids, yani, it's not what you uncover in the book, but how you uncover it. In other words, الواحد بكتب يعني بفتح الكتاب وبقرا اوكي قريتها بس شو يعني what did you learn, you know? So how do I make it exciting? هلا أنا زي with Albert Einstein, when I seen that, I liked it because the teacher can teach, you know, but how did she teach that child to think, analytically think, critically think? How can you put your opinions into this thought? What do you know? And that's how you teach the mind, you know. صح. لأن الحقائق facts they are already there, they said, I see Exactly. them, but you know how to uncover, يعني how أكتشف حقائق أخرى. Yeah. لازم إني أفكر. And you look at it in your own opinion, you know, why do you like, you know, and you constantly have to challenge the mind in a way. Okay, يعني طيب هل برأيك كأم نسينا نحكي إنها كأم كمان هي جاكي أم وزوجة ولها 500 دور في المجتمع. هل برأيك إنه السيستم يعني نظام التدريس نظام التربية والتعليم هل حقيقة يعني يدرب العقل على التفكير أم يعلم التلاميذ على الحقائق؟ Good question. Yeah. Repeat it. Do you really think that the education system teaches facts or teach students to think? It's a little bit of both, because you do get teachers that want the kids to think. يعني في مدرسين بدهم الطلاب يفكروا. Yeah, they do. بس السيستم مرات بتحسها إنها يعني بتوقف المعلم من التعليم just thinking. Okay. The system sometimes, you know, اليوم أنا speaking about the American system, I'm not too happy with it right now. You know, بحسها إنه it's becoming so chaotic. يعني it's 50 million directions, and it's all about the money. It's not about the teaching anymore. وفي بتعرف there's so many layers of it. يعني the system, the state putting requirements and demands on teachers. يا أخي بحس مرات إنه okay, fine, but let the teachers teach, you know. So you mean they care about the process more than the outcome? Yeah. Sometimes I feel like that's the system, and people, the legislators and people that are at the top, that've never been in a classroom, they've never taught, they want to set the rules, but they've never been in the classroom. So are you concerned more about the process, or you should be concerned about creating a group of students that are going to graduate with a mind to think, you know, and to learn and to analyze and to critically think. يعني زي ما بيقولوها there is a difference between doing the right thing and doing the things right. Yeah. And so there's a huge difference. The sad thing about it, I don't know if I should get politically خذ راحتك. should I get politically involved? في ناس راح I'm not a fan of charter schools, so I think so, you know, charter schools are the destruction of the public school systems. I think that we're losing focus as to what education is in this country. I think it's become more of a business than educating, and that's sad, because I think another saying that I love is an uneducated society is the biggest detriment to our economic and our security. And if we don't stop making our education a business and go back to teaching, in 20 years, I honestly think that you're going to look back in 20 years and you're going to say, what happened to our generation and our country? I agree with, and actually this is an invitation. يعني هذه دعوة للناس اللي بهمهم المعنيين to do the evaluation, not about the process. I want to be honest with you, like, and we will invite somebody from the charter school and they can dispute that. احنا بنحكي رأينا، بس إنه يجب أن يكون حتى يكون يعني أكثر like more objective، يكون موضوعين. يجب أن يكون في هناك عملية تقييم لنتائج المتخرجين من البابليك سكولز من التشارتر سكولز، مش قديش عدد اللي نجحوا، وإنما قديش عدد اللي got admitted to universities.
you don't have to be the brilliant, okay, to be admitted to but you know, we need to like the number versus charter school versus public schools. طب وشو الحل? What can we do? You know, sometimes you try. I've been doing this for 20 years, and I feel like sometimes we're spinning our wheel. I tell parents all the time, you know, the system is never good enough. We always need to make it better. And things that are not right, you should call your Congress, you should call your legislators, educate them and tell them this isn't working. You know, there's things that are not working in our educational system right now. And they're more concerned about how can we make a profit versus educating a child, you know. well, يعني أنت جبتينا إلى موضوع كمان مهم وحساس اللي هو what can we do. رح نحكي في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى لكن بعد الفاصل. ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، عدنا والعودة أحمد. فنعود للحوار الشيق مع السيدة جاكلين فاخوري زيدان. وواضح أنه في هناك leadership style، يعني في هناك يعني أجلس أمام شخصية قيادية. وللأسف أخت جاكي حاب أسألك هذا السؤال: لماذا ينقصنا في الجالية، أو ليش مش موجود سيدات على مستوى القيادي يعني يظهروا في المؤتمرات وفي النشاطات بقدر عدد الرجال؟ طب شو السبب؟ إذا حاب تحكي يعني عن تعطينا رأيك. هلا بدنا نقول is it the same as before? No, تحسنا شوية. شوية. Okay. You know, but I don't know why. You know, there's a lot of women leaders. يعني إحنا في الجالية يعني we have a lot of strong, intelligent women leaders. I don't know how to say it without, you know, sounding all due respect to, you know, the men. يعني أنت بتأيديني بالكلام إذا بتأيديني حكي صح. You know, إنه الرجال مسيطرين على كل شيء. Sometimes they do. I mean, they do. I mean, when you look around, I always have a joke with my cousin. Okay. And a couple of my friends from my community. It's like when they do put things together, and you come, and I'm like, oh my goodness, so where's the women? You know, in the speeches or anything, but. It's not as bad as before, but I still think that we need to, on a serious note, sometimes, God, I don't know how to answer it without hurting anybody, but it is frustrating for me. Me personally, at times, and they know that it bothers me. You know, when you look at things that go on, and all you see are the people that are involved or the things that are going on is just men that are in control. Although, you know, I'm proud to say, you know, when I look around, you know, a friend of mine who's on city council, she's the president of council. You know, that makes me proud. But Jackie, talking about Mrs. Debaji, but she's brilliant. She's educated, she's smart. So do you have to be a brilliant woman to be a leader? Good point. I don't know. You can bring somebody. Maybe we should bring some of the men in here and we can have a debate. But another good friend, when you look at, you know, who is city council for the city of Detroit, there's so many powerful, intelligent women, and they are involved. But how many women? يعني the other lady from the city, like and you can count a small, you know, there's so many of them, but and they are brilliant women, not any women. So you have to be like a brilliant. يعني لازم تكوني إنسانة عبقرية ذكية مرة حتى تكون عندك دور قيادي في المجتمع. Probably according to what you sometimes, you know, and they need to. But even at all levels, you know, I think that if we learn to engage women a lot more, I think things will, you know, things should be a little. طيب. Things are different. يعني أنا بدي الجواب بدي أحصل من بدي جواب. طب هل تعتقدي إنه في هناك سيطرة للرجل يعني وامتياز في الجالية العربية والشرق الأوسطية بحيث إنه المرأة تستبعد عن الدور القيادي؟ Repeat that. Okay. Do you think that the Arab and Middle East men privilege and control led to sort of abandoned women from being leaders؟ يعني بعدهم
بانهم يكونوا في القياده، لانه وين ما تروح انت بتحكي وانا معك، وين ما تروح كل المجتمعات بتشوف اللي بيحكوا رجال. فهل يعني سيطره الرجل العربي بعد المرأة عن دور القيادة في المجتمع في النشاطات العربية؟ They do. You know, I don't want to give them the privilege of saying, yeah, they're in power. But they are, Jackie. You know, because they're, you know, we are. You know, no, you're. We are. We just let you guys think you are. How about that? They really need to. It is. I mean, I don't know. Is it an ego? It's ego and power. Maybe it's a culture, Jackie. يمكن ثقافة المجتمع sure. إنه Unfortunately, part of it, some of it is culture. يعني You're right. هل الثقافة العربية والشرق الأوسط تتقبل أن المرأة تكون قائدة في المجتمع، تحكي بصراحة، تحكي بوضوح؟ يعني هل أنت شايف إنه ثقافتنا العربية وصلت لمرحلة إنه المرأة؟ I mean, there are. I've encountered. يعني أنا واجهت sometimes even in my own job at times. يعني لما بتحكي مع where men have literally يعني you're talking and they tell you that you know تحكيش. they do this and you just my dad did not raise me that way. I mean, I'm respectful obviously, but you know it is the culture. Unfortunately, you try not to. You don't want to, you know, give it any credence, or you don't want to give it any weight because you're trying to slowly but surely chip away at it, and hopefully it'll disappear eventually. I mean, I think we're better than what we were, but we have a long way to go. طيب يعني أنا يعني راح أنقذك من هذا، وأنا راح أتحمل نتيجة المسؤولية. يعني هناك يعني We do have a long way to go, though. You're right. We do. وهناك الدراسات اللي أثبتت حتى مش بس في المجتمع العربي والمجتمع الأجنبي الأمريكي وغير أمريكي، بأنه المرأة دورها القيادي شبه محجم، يعني it's very limited. It's all about يعني men privilege and control. الرجل بالمجتمع العربي والشرق الأوسطي والمجتمع حتى الأجنبي بتلاقي إنه دور الرجل في المستوى القيادي متقبل أكثر. Sure. وفي كثير من الرجال لحد الآن لا يتقبلوا ولا يحترموا دور المرأة أن تكون قائدة Yeah, of course. وأن تكون في موقع قيادي. Well, maybe sometimes we need to. يعني إحنا as a woman, we need to step up and say, no, you can't do this, and you know, I am in control. If that makes sense. حتى even research tells you in the American culture or just in the United States, women in comparison to men with jobs and how they negotiate salaries, they say that women have a tendency not to negotiate or the way a male negotiates, you know. Maybe in general, you know, us women, you know, we do have a long way to go, but I think there are so many powerful women that are leading the way, obviously, for that. Yeah. هذا صحيح مزبوط. هو زي ما حكيت لك إنه في It's getting better, but it's getting better, we have a long way to go. But yeah, we have a long way. You guys have a long way to go. I tell you what. I mean, will not be resolved. ما راح تنحل إلا until إحنا رجال to accept women leadership. So the إذا قبلنا work is on you guys, not on us. بس it goes both ways. So أنت كمان لازم يكون لكم ده. And maybe the other thing is those women that are in power and those women that are brilliant and are in leadership roles, I think also what we need to do is empower those women that are not. And that's probably our job, you know, in the sense of our own culture in our women's world, is we need to also tell women it's okay to be empowered, it's okay to voice your opinion. Because there are some women that are they feel like it's not their place to talk. طب هل تعتقد إنه في Go ahead. تفضل. No, go ahead. هل تعتقد إنه في هناك مسؤولية للسيستم، يعني النظام الموجود، بإنه يكون في هناك على سبيل المثال في أماكن العمل لازم يكون نسبة معينة من النساء، بحيث إنه يكون في هناك توازن like balance between men and the system must it should be like intervene. Yeah. طيب how can we do this؟ يعني how can we change the system with regards to the school system, with regards to the women leadership, with regards to many things, you know. يعني كيف احنا ممكن انه نغير؟ يعني كيف شيء الآلية what's the mechanism for change? What are the dynamics of change? How can we change? By educating your own daughters. Like I look at my daughter يعني تبلشي في أولادك في التربية. Sure. You for me, I mean, like I was raised in a culture where I respected my dad, and you know, I was raised a certain way, and there was things that I felt like, oh my, you know, I didn't do because I was a woman.
compared to my brothers. But then, you know, as I grew into my thinking in my own mind, by the time I got to middle school, high school, you know, I grew into my own, you know, and I knew that my dad had raised a strong-willed woman who it was okay for me to give my opinions, and then I raised my own daughter to say, you being strong and voicing your opinion doesn't mean you're disrespectful. It means you're confident, you're smart, and it's okay to do what you do, as long as you do. Anybody, whether it's male or female, should do anything with respect. But المجتمع the community the community راح is alone. يتقبلوا, will they accept that؟ راح يتقبلوا. You know, Some do. They are doing better, but Yeah, some do and some don't. You're right. How do you fix that? It's through education, I think. Relating it to school, for example, I don't know if it makes sense, if this is going to make sense, but you know, years ago, you have girls that are in high school that are extremely bright and would get scholarships to colleges or universities outside the country or outside the state that they live in, or even an hour away from the home that they live in, and the girls were not allowed to go away. صحيح. Makes sense. It really You makes know, sense. that's yeah. crazy. You know, so you educate. For example, for us in our community, you know, there are girls now that are attending Harvard University, that are U of M, even U of M Ann Arbor or Michigan State. Some girls weren't even allowed to go there, you know. And you educate, you bring in parents. Like, for example, as a liaison, actually, you know, we brought in parents and we set up meetings with other parents of girls whose girls are away at college, Jenny. And you sat down and you talked to them. Now you got girls that are going away to college all the time. So maybe the answer to what you're asking is, you've got to educate, and you have to show the end results are positive, and it's okay for this. You know, it's not a negative. It's not something bad. Through education. I totally agree with you. We have to educate. بس who will be leading this process؟ يعني مين راح يكون في عملية جمع الأهالي أو وجود like to find an entity to educate parents؟ يعني هل في شيء هيك بالسكول system؟ Do we have some؟ And like I said, that's what I was just saying. Like, we did that. Like I said, years ago when we had girls that received full ride scholarships to universities that were away from home. The girls had to go away to college. And what we did was we set up a parent meeting. We invited the parents of students that had kids going away to college, with the parents of the kids that were in high school that are getting ready to go away to college and had to accept scholarships or anything. And we sat them down and they got to ask any questions they wanted about how is it like to go away to college? What's the experience like? What did your daughter do? You know, the safety issues. There was all kinds of questions that were asked. طيب يعني انت جمعتوا الاهل حتى المشاهدين يعني اللي راح يشوفونا كمان في العالم العربي اللي تحياتنا لهم انه جمعتوا الطالبات اللي راحوا في مدارس خارج البلد ومع الطالبات اللي ممكن يروحوا في المستقبل ومع اهلهم. كثير مليح يعني، هذا كثير شيء جيد انه شوف انه البنات راحوا نجحوا ما في شيء عليهم الحمد لله وضعهم مليح. هل هذا الشيء it's just one time shot or you always do this؟ دائما تعملوا هذا الشيء ولا؟ To be honest with you يعني الواحد بده يقول هلا كنا الواحد بس تيجي باخر السنه لما الواحد نعرف انه في طلاب راح you know they're going to go away to college. كان الواحد كل سنه نعمل هالاجتماعات ويجوا الاهل يجمعوا مع بعض، كل واحد يسال سؤالات اللي بدهم يسالوه. هلا وصلت درجه انه يعني يدوب نعم maybe every other year or something. هلا صارت الشغله انه عادي عنا. They're getting comfortable. So I go back to my point. يعني برجع الواحد على النقطة اللي عم بحكي عنها إنه you educate, you bring physically, you let people see and hear exactly what happens. ولما بتلاقيهم إنه بتفرجيهم إنه it's okay, the balance shifts into the other direction. Does that make real sense؟ يعني حتى وانا قاعد بدي اضيف انه حتى نحن في مجتمعنا العربي يعني والشرق الاوسطي حتى ابننا الولد
كمان ما بنحب يبعد عنا يروح على yeah. فهذا يعني احنا اللي بقوله انه يعني بحاجه. ليش بحكي لك انه السيستم از امبورتنت از another There has to be systems in place for everything. لازم يكون في هناك يعني شيء بناء على منهج، شيء ممنهج، بحيث انه يكون الاهل يشوفوا الفائده من انه بينهم او بنتهم يروح يدرس في جامعه يمكن يكون بالخارج، وما راح يشوفوا الفائده من إلا لما يشوفوا مثال على هذا الشيء. ولهذا انا بعتقد انه طبعا هي دعوه للمسؤولين ودعوه لك انت كمان تنقل لي هذه الفكره، بحيث انه تكون خلينا نقول كل سنه يكون في هناك اجتماع على الاهالي، انه يجي حدا من المتخرجين مثلا من جامعات خارجيه، بنت خلينا نقول، وانها تحكي عن تجربتها في هذا يعني اعتقد هذا الشيء كمان كثير مهم، انه يدوكيت، بس لازم يكون في هناك ميكانيزم ليدرشيب لهذا الشيء. ويو برينج زي ما قلت انت، يعني بتجيب ناس انه يفرجيهم انه هاي الشيء اللي عم بصير اتس بوزيتيف، يعني مش شغله انه نيجاتيف. يعني هلا فور اكزامبل انا بنتي لما تخرجت من الهاي سكول immediately يعني اجاها قبل من ميشيغان ستيت، وقلت لها you're going، يعني ما في، بدك تروحي. ومين اللي اعطى؟ امي، يعني ستها بتقول اوه ماي جاد كيف بدك توديها على وهاو يو. قلت لها مام، يعني احسن شيء الواحد اصلا الاهل الولد is you send him out to the world يشوف الدنيا، برجع يعني they come back so full of knowledge and information. It's okay. It's a culture gap. It's a culture gap. Like يعني لو اجت الامر لامك ما راح تخلي بنتك تروح. No. احكي لك صراحه انا عندي اولاد يعني في خارج شيء في خارج البلد ديربون، وشيء في خارج الولايات يعني امريكا. يعني صراحه كنت اتمنى لو ابني ضل موجود قريب مني. Of course. اوكي بس بني هذا لاني احب اشوفه كل يوم. بس المشكله بالبنت تحديدا انه الخوف عليها. يعني احنا مشكلتنا مش الشوق ان البنت تكون، وانما الخوف عليها. ولايمتى رح نضلنا في المجتمع العربي والشرق الاوسطي نخاف على البنت؟ لايمتى؟ You know زي ما بقول sometimes بحكي مع لما بنحكي انا والاهالي، يعني انا sometimes بواجه مرات one on one، يعني في بنات بتيجوا مس زيدان you know I want to go to this college بس امي ما او بيي or whatever. You call them up, you talk to them. Sometimes I even do that. يعني I look at Lexi and I'm so proud of her. يعني باللكسس يعني بنتي يعني راحت على ميشيغان ستيت، تخرجت وراحت عملت internship بواشنطن بواشنطن دي سي بوسط الوايت هاوس. يعني هلا رجعت لك يعني ربيتها. انا عارف شو الواحد، طالما الواحد عارف شو ربيت، يعني you should be able to put them anywhere. Exactly. And they come back with their mind. يعني she came back and يعني عم تشتغل هلا بشغلات يعني ما بتصدق. يعني she's an amazing young lady. I'm so proud of her. So and we have to trust our kids enough to know how we raise them. So but this Lux's her mom is Jacklin. Fakhoury. Okay. Not all mothers are the same. مش كل امها. انا اقدر خوف الام على بنتها، بس هي جزء من الثقافه تاعتنا. انا بدك تقول لي ما كنت مش انه ما كنت احكي معها كل ليله وايو شو بتعملي شو بتسوي. of course يعني الواحد الا يخاف، اما والاب بخافوا كمان. at the same time حرام علينا كمان we shouldn't stop them from growing. يعني لانه الولد is smart was if you put them out there. I feel like if we keep them home we keep them from growing. طيب هلا بدي اسالك، تصوري انه بنتك لاكسس، انا متاكد انه اجت في شخصيه اقوى، في فهم ووعي اكثر، ادراك برايك ما راح يساعد الاباء والامهات المترددين اذا سمعوا لقصه بنتك؟ في رايك هذا راح يساعدهم to send their daughters like يودوا بناتهم اكثر، يتركوا بناتهم اكثر؟ I think so. بس you're always gonna get يعني الا يطلع لك one or two يعني خلص their culture and their mind's not gonna change them. طب هلا هذا يعني هو في دعوه وطلب. اوكي يعني بس one is better than a lot. So yeah. احنا you can't change everybody. No. بس احنا على الاقل الناس اللي يمكن يتغير تفكيرهم اذا شافوا في مثال ناجح. مزبوط. طب يعني هو دعوه لك كإنساني يعني
على كافة الأصعدة النشيطة، على السياسي، الانتخابات، ما شاء الله عنك يعني وين ما يكون بنشوفك وإحنا فخورين بك الحقيقة. Thank you. يعني You too. برأيك يعني لو طلبنا منك إنه تفكروا أنت مثلا تحكي مثلا مع الموجودين في الليدرشيب في الليزان في الكوميونتي ليزان، إنه لو كان في كل سنة على سبيل المثال سموه مؤتمر، سموه أي شيء، Oh, I would love that. إنه هذه يعني فكرة إنه بنطلب إنه يعني تبلغيها للأهالي، إنه على أساس إنهم يروحوا يعني أنتوا في المدرسة تعملوا شيء زي هيك، في ممكن نطلب منك هذا الطلب؟ I would love يعني إن الواحد يعمل like a town hall meeting. يا أنت تعمل إنه every year يعني هذا الشيء بدنا إياك أنت تأخذ القيادة فيه، take أنت to discuss it with the school and see if they become a, because how we can involve the system and make it like systemic thing. يكون في It's so نظام. funny. The other day, I sometimes I go to sleep and I wake up about every little aspect of things on all kinds of levels when it comes to education or whatever it is. And I always try to find ways of how can I tackle it or how can I improve it. And the other day I was thinking about parent involvement and just things that we need to do better. And I was like, it would be nice to have like a town hall meeting, where you bring everybody in, but you need to engage everybody and to have a nice conversation. Exactly. And bring parents in to let them feel comfortable to ask whatever questions they want from people, in the professions. تعرف اكشولي هذا رح نخليه موضوع حلقة عنا هون، نجيب احد من الفتيات اللي طلعوا في الخارج ودرسوا، نخليهم يحكوا الاهالي عن تجربتهم. كمان احنا دور علينا نوعي الاهالي نثقفهم. يعني we'll bring a guest here to speak about the experience. Yeah. Of like going out, she really what the benefits، انه حتى ما يضلوا الاهل خايفين على البنت انه ممنوع تروح تدرس في خارج البلد او في خارج الولاية. The one thing I always say, احنا الشعب العربي, we have so many things that we offer, and I think we're so smart. يعني even our daughters and our sons, from generations back, like they say, we created math and the science and the chemistry and all that. We're such a smart culture that we need to take advantage of that. President Obama, he just mentioned that in one of his speeches. يعني President Obama حكى إنه نحن يعني هون الموجودين العرب في هذا البلد إنه من أكثر الناس تعليما في هذا البلد. إحنا we are assets for this country. And not only that, if you go back in history, too, the Arab citizen and the Arab culture has contributed to this country in so many ways. So many years. I mean, if you go way back in history, there's so many things that we've contributed to this country. But مشكلتنا احنا we didn't show. We didn't really show people what we have. ما نورج العالم. يعني بصراحة نحن ضعاف بإن يعني نوري شو احنا قدمناه لهذا لكل العالم مش بس لأمريكا. أخت جاكي بدي أعطيك فرصة في شيء أنا ما سألتك فيه حبيت إني anything you did not ask you like to. You like to talk about anything like? I think we had a good conversation. Other than I always want to re-emphasize, all the time to parents, whether it's whatever school district you're in, from one end of the state of Michigan or from one end of the country to the other, wherever this, and I know this is going out to quite a few countries and cities. You have to be involved in your child's life. You have to walk into that school building. الواحد إذا ما تشارك ابنه بالمدرسة وبنته in school, it really is very important that you involve yourself in school. لأنه أصلاً الولد والبنت لما بيشوفوا أهله involved بحسوا إنه والله أهلي مهتمين فيه. بتشوفي فرق يعني أنت بتلاحظي شيء فرق بشخصية الأطفال يعني؟ Oh yeah, huge. I see a big difference. I see a difference with kids, parents that are involved, الأهل اللي موجود بالحياة الولد والبنت, in comparison to the one that's not. I have kids بيجوا بيقولوا لك I hate my mom and my dad لأنه ما بيجوا بيسألوا عني. Wow. Of course. ما الواحد we have to. They're kids. No matter what, they're still kids. They want your love and they want your attention. Your attention. Yeah. I don't know if I should say it, but when my daughter was away for college and she would come home, she'd come home and they're awake and they want your love and they want your affection. She would sleep with me and say, I miss you, That's true. Any kid, I don't care how old they get.
You know, they want your love and they want your attention, and they didn't ask to be brought into this world. There was not. You brought them into That's this right. world, and it's your responsibility to love them and to unconditionally, and to take care of them. So, but that's about it. I think. واللي حكيته انا عن المن كنترول اللي بتحمل مسؤوليته. I hold the responsibility. اوكي. على كل حال يعني سعدت في لقائك يعني اخت جاكي، جزيل الشكر لك. واعزائي المشاهدين، يعني زي ما بيحكوا الاوقات السعيده الاوقات الجميله دائما تنتهي بسرعه. ما حسينا في الوقت. No. على كل حال رح نحاول نجيبك مره ثانيه. and thank you for your work too. You have to, I have to say that you know what you're doing is part of educating, and we have to keep doing that. And what you do is very important. So thank you for what you do. You know, شكرا لك اخت جاكي. Actually احد الناس اعداء، يعني حنهي في هذه الجمله. احد اعداء الثقافه والتقدم حكى في يوم من الايام، وهو كان ضابط عسكري يحب قمع والسيطرة على الشعوب. قال إنه كلما سمعت كلمة ثقافي أو تدريب وضعت يدي على مسدسي. ما بدهم. ولهذا احنا يعني نأمل أن نكون قد أفدناكم في هذا اللقاء مع السيدة الأعمال والكوميونتي لايزان والناشطة الاجتماعي الأخت جاكلين فاخور زيدان. ألف شكر لك، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، وإلى اللقاء. تصبحون على خير.